Tamim, I told you that you don't need to write anything. Oh, sorry, sir. You can directly talk to me. Yes, sir. That's better for my classes. Okay. What I was saying is that when I read classical definition of tragedy, I feel like this drama does not fall into that category. So you have all read critical appreciation course and you have read drama analysis over there as well. Is there anyone who can define what is a tragedy? You have all read different definitions of tragedy, tragicomedy, and bourgeoisie tragedy. You have all read these things in that course. Anyone who can define tragedy? No one. স্যার ট্র্যাজেডি বলতে আমরা এর আগের সেমিস্টারে যেটা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে একটা ট্র্যাজিক অ্যাকশন থাকবে, একটা ফলিং অ্যাকশন আর কি, ক্যাথারসিস যেটা আমরা বলি আর কি, এটা থাকবে। আর নর্মালি প্রোটাগনিস্ট যে, তো তার এন্ড অফ দ্য ডে সে হয়তোবা ভুল হোক বা ঠিক হোক, দেখা যাবে যে তার প্রতি একটা সিম্প্যাথি আমাদের কাজ করবে টু সাম এক্সটেন্ট। স্যার এই সেন্সে স্যার আরো ডিটেল আছে, আমাদের তো অত মনে নেই স্যার। স্যার যদি ওই সিম্প্যাথির দিক থেকে একটু বলি স্যার, তাহলে এট লাস্ট যখন ম্যাকবেথকে ওই ম্যাকডাফ মেরে ফেলে, তখন স্যার ওর ওই যে হেল্পলেসনেস যেটা, ওইটা স্যার তারপর ওর যে কি বলবো, মানে ওই ওভারঅল সিচুয়েশনটা কিছুটা হলে তো সিম্প্যাথি ক্রিয়েট করে। ওকে মালিক, এমনি ওর ফলিং অ্যাকশন তো আছে অন্যান্য গুলো। স্যার আমার ট্র্যাজেডি তো কেন বলতে পারছি না স্যার তাহলে। Okay, thank you Malik. Now you are quite close to the answer when you're talking about sympathy, but I have asked you what is the classical definition of a tragedy. When we talk about the classical definition of anything, that has to be given by one of the classical figures. Maybe Seneca, who is one of the classics in drama. Maybe Aristotle. Maybe someone who has, maybe Gustav. So এরকম কারো বেঁধে দেওয়া কোনো নিয়ম আছে কিনা? So Aristotle in his book Poetics gave the definition of tragedy, and the true definition of tragedy, though it has been deviated later. And I think even Macbeth was some sort of deviation from the classical concept of tragedy. So let us first know that, then probably we will understand. Okay, in a tragedy, let me write, there would be a role of judgment or hamartia. From the side of the protagonist. For this reason, the protagonist may die, or something worse than death happens to the So there are 2 points. The protagonist will make a wrong decision, will take a wrong decision. There will be an error of judgment, for which that means it's like he will be accountable for his action because he did something wrong. Something needs to be done wrong, something needs to be thought wrong, and he has to pay the price for that. কথা বুঝতে পেরেছো মালিক কি বললাম?
জি স্যার, জি স্যার। Okay. So this hamartia, the concept of hamartia, if there is no hamartia, then it's not actually a tragedy from the classical concept. এখন প্রোটাগনিস্ট হয় মারা যাবে এই ভুল করার কারণে, অথবা তার থেকেও মারা যাওয়ার থেকেও ভয়ঙ্কর কিছু তার সাথে হবে, তাই না, ট্র্যাজেডিতে তার হ্যামার্শিয়ার কারণে। আরেকটা কনসেপ্ট পোয়েটিক্সে যেটা বলেছে অ্যারিস্টটল, সেটা হচ্ছে দেয়ার উইল বি cathartic feeling, cathartic feeling by the end, the end of drama. What is this cathartic feeling? Pity and fear. Pity and fear. নাটক যখন শেষ হবে, নাটকের শেষে যে অডিয়েন্সরা থাকবে তাদের নাটকটা শেষ করার সময় তারা দুটো অনুভূতি নিয়ে বের হবে। একটা হচ্ছে তাদের মধ্যে প্রচন্ড রকম পিটি জাগবে, করুণা জাগবে প্রোটাগনিস্টের প্রতি, আর একই সাথে ফিয়ার জাগবে যে যদি আমরাও এরকম কিছু করি তাহলে আমাদের পরিণতি এমন হবে। একটু দাঁড়াও, হ্যাঁ আসছি। সো স্টুডেন্টস, যেটা বলছি, নাটকের শেষে দর্শকদের মাঝে বা অডিয়েন্সদের মাঝে কি থাকবে, একটা পিটি বা ফিয়ার বা দুটো একসাথে কাজ করবে। এটাকেই মালেক হয়তো সিম্প্যাথি বা এই জাতীয় কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন, রাইট? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? জি স্যার। দিস ইজ কল্ড ক্যাথারটিক ফিলিং। যে যে চরিত্রটা and with this the audience who went inside the theater, they will leave the theater being a better human being. এটাই বিশ্বাস করা হয়। একটা ট্র্যাজেডি যখন কেউ দেখতে আসে, সে থিয়েটারে ঢোকার আগে যে মানুষ ছিল আর থিয়েটার থেকে বের হওয়ার পরে তার মানসিকতায় পরিবর্তন আসে, he comes out as a better human being, এটাই হয়। And also in the Department of English as a whole, we try to do that. Often whenever it is an orientation program or it is a farewell program, and if I have to give any speech or some sort of thing, I say, and it was pretty common among the students who know this, that in the Department of English, we do not create doctors or engineers, but what we create good human beings. আমরা কিছু ভালো মানুষ তৈরি করবার চেষ্টা করি, এছাড়া আর কিছু নয়। তো যাই হোক, তো ট্র্যাজেডি যেটাকে বলা হয় ট্রুয়েস্ট ফর্ম অফ দ্য ড্রামাস, কমেডিকে বলা হয় না, ট্র্যাজেডিকে বলা হয়। নাটকের সর্বোত্তম যে তোমার কি বলবো নেচার, সেটা ট্র্যাজেডির মাধ্যমে পাওয়া যায়, কমেডির মাধ্যমে নয়। এটা নিয়ে ডিবেট আছে যদিও, কিন্তু ক্লাসিক্যাল কনসেপ্ট থেকে দেখলে ট্র্যাজেডিটাই হচ্ছে আসল নাটক। তো কয়েকটা পয়েন্ট পাওয়া গেল। ফার্স্ট অফ অল, দেয়ার মাস্ট বি a hamartia from the side of the main character. Now let us discuss. Do you find any hamartia in Macbeth? He is the protagonist, right? Because তার নামেই তো নাটকটি হয়েছে। And also this is called an eponymous drama. Eponymous drama তো তোমরা জানো না, নায়ক নায়িকার চরিত্রের নাম অনুসারে নাটকের নাম হয়। এটা তো ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সে পড়েছো, এপোনিমাস ড্রামা। রোমিও এন্ড জুলিয়েট এপোনিমাস ড্রামা, জুলিয়াস সিজার এপোনিমাস ড্রামা, হ্যামলেট এপোনিমাস। প্রচুর নাটক আছে এমন শেক্সপিয়ার যেটা এপোনিমাস ড্রামা হিসেবে লিখেছেন, আর ওটা তখনকার সময় একটা চলন ছিল। আচ্ছা, তো এখন let us come back. Now do you find any sort of
হ্যামারশিয়া অর আচ্ছা, হ্যামারশিয়া হলে চরিত্রের ট্র্যাজিক ফল হওয়া শুরু করবে। হ্যাঁ, হ্যামারশিয়া মানে হচ্ছে এরর অফ জাজমেন্ট। এরর অফ জাজমেন্ট থাকলে চরিত্র আস্তে আস্তে তার ট্র্যাজিক ফলের দিকে যাবে। ওকে, সো নাও observing the drama, do you find any hamartia from the side of Macbeth? স্যার এখানে তো অনেকগুলো হয়েছে, এরকম যেমন প্রথম যদি বলি, প্রথম হুম, হচ্ছে উইচদের কথা মতো ওইটা বিশ্বাস করা পুরোপুরি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা, কিং ডানকানকে খুন করা, তারপর তো একের পর এক ব্লাডশেড, সবগুলোই স্যার তো হ্যামারশিয়া। yes, স্যার ওগুলো কি স্যার হ্যামার্শিয়া না ডেভেলপমেন্ট স্যার? ওই যে স্যার এক টুতে বা থ্রিতে যে আমরা দেখলাম স্যার, ও হচ্ছে সেখানে স্যার সে তো তার মানে কাউকে হত্যা করার পরিবর্তে সে তো স্যার রাজত্ব পেয়েছে, তাই না? ওটা কি তাহলে স্যার হ্যামার্শিয়া না ডেভেলপমেন্ট? this is an interesting point you have made, Tamim. Now, by development, what you mean, your concept will be identified from that perspective. If by development you mean that he has got some sort of success materialistically, then you are right. এটা তার একটা, সে তো কিছু পেয়েছে, তাই না? তো বাট সেই সূত্রে তো আমাদের মীর জাফরও তো রাজা হয়েছিল, কিন্তু তার রাজা হয়ে কি কোনো লাভ হয়েছে? জি না স্যার। ম্যাকবেথকে মীর জাফরের সঙ্গেই আসলে তুলনা করা হয়। হ্যাঁ, মীর জাফর ছিল একজন পাপেট কিং, এবং সে গোটা ইতিহাসে যেভাবে বিকৃত হয়েছে, তার পরিবারের মানুষজন ইতিহাসে নিন্দিত হয়েছে তার একটি আচরণের জন্য। তার কয়েকদিনের জন্য পাপেট রাজা হয়ে, তোমার কি মনে হয় সে আসলে মানসিকভাবে শান্তিতে ছিল? থাকার তো নো কথা। স্যার। নাও ইউ টেল মি, Macbeth became king. Yes, that's a success. But for how long? Macbeth কতদিনের জন্য রাজা ছিল? খুব অল্প সময়। And Macbeth was not liked by anyone. Even the most common ally of Macbeth, they started leaving his, support. তারা সবাই ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে গেছে। So Macbeth could not win people's mind. So he was a king, but he was known as a tyrant king. So, it's better to be not a king than being a tyrant king who is blamed by everyone. তাই না? পাশাপাশি Yes, yes, sir. ম্যাকবেথ যখন তার বাড়িতে নিয়ে এসে ডানকানকে হত্যা করলো, ও যতই অভিনয় করুক, এটা তো একদম নির্জলা সত্য হিসেবে সবার সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। So he was king, but he became the king from in a kind of shortcut manner. হ্যাঁ, তো তিনি যেটা করেছেন সেটাতে হয়তো কিছুদিনের জন্য তিনি মুকুট পড়তে পেরেছেন, কিন্তু সেই মুকুট তাকে না দিতে পেরেছে মানসিক শান্তি, না দিতে পেরেছে তাকে শাসন করার মতো কোনো 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 রাস্তা। বিকজ তিনি কিং হবার পর থেকে নিজের গদিটা রক্ষা করতে একের পর এক খুন করতে ব্যস্ত ছিল, তাহলে সে শাসন কখন করবে, তাই না? So in any Yes, yes, sir. sense, when Macbeth became king, from my perspective, Macbeth did not see success rather than his downfall, and that is the biggest irony, Tamim. সে রাজা হওয়ার পর থেকে তার সবচেয়ে বড় পতনগুলো হওয়া শুরু করলো, তাই না? জি স্যার, জি স্যার। That was his biggest downfall. আচ্ছা, তো হ্যামারশিয়ার কনসেপ্টে ফেরত আসি। সম্ভবত মালেক বলার চেষ্টা করছিল যে অনেকগুলো আছে, কিন্তু অনেকগুলো হ্যামারশিয়া আসলে হয় না, বুঝছো মালেক? হ্যামারশিয়া হয় একটা, এবং that becomes the root for the other mistakes. You understand what I'm saying? মানে Yes, sir. একটাই তার এরর অফ জাজমেন্ট হবে, এবং সেখান থেকে the series of other errors will come. যেমন একবার ব্লাড নিয়েছে, একবার হাতে রক্ত লাগিয়েছে, এখন রক্ত আর থামাতে পারছে না। তো একবার এমন একটা ভুল করে ফেলেছে, সেই ভুলের চক্র থেকে সে আর বেরোতে পারছে না। আর this is some sort of symbolic, because our life is like a circle. The world is a circle, right? Isn't it? The world
circle, and our life is also like a circle, right? তাই কিনা? আমাদের জীবনটা একটা Yes, circle কিনা? তো এখন যে কোনো ক্ষেত্রে মানুষ একটা সার্কেল বা চক্রে আবদ্ধ হয়ে যায় পৃথিবীতে। ধরো তুমি একটা বৃত্ত আঁকানোর চেষ্টা করো, বৃত্ত আঁকালে দেখবা তুমি যেখান থেকে আঁকাচ্ছ বৃত্তটা সেখানেই আবার শেষ হবে, মানে বিন্দুটা যেখান থেকে ধরেছো ওই বিন্দুটা আবার ওই জায়গাতেই আসবে, তাতেই তোমার মানে বৃত্তটা শেষ হবে। মানে বৃত্ত পূরণ করতে গেলে যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানে আবার ফেরত আসতে হবে, তাই না? তাই কিনা? yes, sir, obviously. এখন এই ম্যাকবেথ বা যে কোনো মানুষেরই কিন্তু তাই হয়। আমরা পৃথিবীতে আসি ফ্রম নোওয়্যার, আর আমরা টু নোওয়্যার এ চলে যাই। উই কাম ফ্রম নোওয়্যার এন্ড উই গো টু নোওয়্যার। নোওয়্যার বলছি কারণ আমরা তো আসলে জানি না, আমাদের কিছু কনসেপ্ট আছে, হেল, হেভেন, এরকম অনেক কনসেপ্ট আছে, সেটা আমরা বিশ্বাস করি অথবা অবিশ্বাস করি। বাট আলটিমেটলি কেউ মরার আগে তো জানবে না যে সে কোথায় যাচ্ছে, মানে, তাই না? সো এই যে বিষয়টা, আমরা যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানেই কাইন্ড অফ ফেরত যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো মানুষের জীবনটা এরকম চক্রের মতো, তাই না? তো এখন আমাদের এই নাটকের দিকে যদি তাকাই, ম্যাকবেথ হ্যাজ মেড ওয়ান মিস্টেক and then the other mistakes, সে এই চক্র থেকে বের হতে পারছিল না, এবং তার জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত, মানে ম্যাকডাফের সাথে ফাইট করা পর্যন্ত, he had he was totally inside this circle, and that's how he perished. তো তার ভুলটা কি ছিল? As I have already said, his first mistake was to trust the witches. And I told you, to be a king, it is not enough to be just a soldier. তুমি একজন ভালো যোদ্ধা হলেই ভালো রাজা হবে এটা জরুরি নয়, বুঝতে পেরেছো? ভালো যোদ্ধা ভালো সৈনিক হতে পারে। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান স্যার আরো খুব সুন্দর করে তোমাদেরকে বলতে পারবেন, মানে রাজনীতির কিছু নিয়ম আছে, বুঝতে পারলে? মানে যে রাজা হয় সে কিন্তু কখনো যুদ্ধ করে না, যুদ্ধ করে তার সৈনিকেরা। কিন্তু যে রাজা হয় তার কিছু গুণ থাকে দেখেই সে রাজা হতে পারে। মানে যে রাজা যে রাজত্ব নিয়ে খেলে, যে তোমার কি বলবো, গোটা দাবার বোর্ডে যার চলন বলনের তেমন কোনো শক্তি নেই, তার থেকে তার মন্ত্রী অনেক বেশি শক্তিশালী, তার থেকে তার ঘোড়া বা নৌকা অনেক শক্তিশালী, কিন্তু দাবার বোর্ডে রাজাই কিন্তু প্রধান, তাই না? তার রাজা হওয়ার মতো কিছু যোগ্যতা আছে বলেই সে রাজা। তো বিষয়টা হচ্ছে গুড সোলজার, that won't mean that you will be the best king, তাই না? So Macbeth was a man of action. He was a quick action taker. দেখো, ও কোনো অ্যাকশনে নিতে দেরি করেনি, একমাত্র সে ডানকানকে খুন করতে একটু দ্বিধাভুক্ত ছিল, এবং তারপর থেকে যতগুলো অ্যাকশন সে নিয়েছে সবগুলো অ্যাকশনে কিন্তু খুবই কুইক অ্যাকশন ছিল, তাই না? জি স্যার। কোনো অ্যাকশনের ক্ষেত্রে কি সে গভীর চিন্তা ভাবনা করেছে? he was a man of action, just like a soldier. But he did not have the wisdom. He lacked in wisdom. বুঝতে পেরেছো? তার সেই উইজডমটা ছিল না। তার সবচেয়ে বড় ক্যারেক্টারের প্রবলেমই হচ্ছে সে সবকিছুর একটা ইমিডিয়েট সাকসেস পেতে চায়। He wants to see the immediate success. According to Sigmund Freud, this sort of nature is with our id. id হচ্ছে অদোষ বা আদি সত্তা। সে তার অদোষ বা আদি সত্তাকে শান্ত করতে চায়। তার অদোষ বা আদি সত্তার মধ্যে আছে অ্যাম্বিশন। He wanted to fulfill his ambition in any sort of way possible. Whether it is good or crooked does not matter. But the problem is he started, believing that his ambition will be fulfilled when the witches told him. And the witches are known to deliver crooked messages. এবং সে উইচদের কথা বিশ্বাস করলো। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, ও যখন একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছে
মানে ওর ভেতরে পরবর্তীতে মানসিক অবস্থাটা এমন ছিল না যে সে সেখান থেকে, ধরো মানুষ অনেক সময় থাকে না যে আমরা অনেক কিছু ভুল করে ফেলি, কিন্তু সেখান থেকে প্রায়শ্চিত্ত করে আমি ঠিক হব, ভুলটা বুঝে প্রায়শ্চিত্ত করে আমি 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 নিজেকে ঠিক করব, তার মধ্যে কি এরকম কোন নেচার ছিল? I mean, did he ever repent for King Duncan's murder? No, sir. No, he didn't. ধরো ইভেন গডও কিন্তু যে রিপেন্ট করে, it's in every religion. Now, God has sympathy for the repentant people, তাই না? গড কিন্তু যে কোনো ধর্মেই আছে, শুধু ইসলাম বা খ্রিস্টানিটিতে নয়, যে যে মাফ চায়, যে হচ্ছে তোমার কি বলে তার কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার একটা সুযোগ চায়, সে সেটা করেনি। তা না করে সে কি করেছে? সে গডের কাছ থেকে সাহায্য না চেয়ে সে সাহায্য চেয়েছে কার কাছে? উইচদের কাছে। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, সে নিজের কাজের জন্য তো গিলটি ফিল করেই নেই, বরং তাকে ভয় আঁকড়ে ধরেছে এবং পরবর্তীতে সে সেখান থেকে উতরানোর জন্য আবারও উইচদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছে। সো that is how, every action he has done, those actions become series of mistakes. কিং ডানকানকে হত্যা করা, এটা ছিল একটা মিস্টেক, এটা ছিল একটা এরর অফ জাজমেন্ট। হ্যাঁ, কিং ডানকানকে হত্যা করবার পরে ব্যাংকুকে হত্যা করা, তার সবচেয়ে বড় অ্যালাই, তাকে হত্যা করা, হ্যাঁ, আরেকটা বড় মিস্টেক ছিল। তারপরে কি সে ম্যাকডাফের স্ত্রী এবং পুত্রকে হত্যা করলো, তাহলে তার ক্যারেক্টারের কত বড় ডাউনফল, কত বিশাল একজন সে যোদ্ধা, কিন্তু সে হত্যা করলো নারী এবং শিশুকে। বুঝতে পারছো তার ডাউনফল নয় কি এটা? হাউ ক্যান ইউ কল ইট ডেভেলপমেন্ট? দ্যাট ইজ টোটালি আ ডাউনফল। অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, অ্যাজ এ সোলজার, অ্যাজ এ কিং, in no way it is development. It is, the very expression of downfall. And that is how, Yes. আমি তোমাদেরকে বললাম, হ্যামারশিয়া থাকলে কিন্তু আস্তে আস্তে ট্র্যাজিক ফল হবে। তার হ্যামারশিয়া ছিল দেখেই পরের গুলো কিন্তু তার ট্র্যাজিক ফল। বুঝতে পারছো? জি স্যার। রাজা হত্যা করলো, বন্ধু হত্যা করলো, বন্ধুর বউ এবং সন্তানকে হত্যা করলো। এর কারণে সে শেষ পর্যন্ত তার জীবনের সবচেয়ে বড় যে অ্যালাই, তার সবচেয়ে বড় অ্যালাই ছিল তার ওয়াইফ। তার ওয়াইফকেও কিন্তু সে হারালো, মানসিক দিক থেকেও সে ভালো ছিল না। সো এটা কিন্তু তার হ্যামারশিয়ার কারণে ডাউনফল হয়েছে বা ট্র্যাজিক ফল হয়েছে, তাই না? তাহলে তার হ্যামারশিয়া আছে, এতটুকু আমরা শিওর হলাম। এবার দ্বিতীয় পয়েন্টটা কি ট্র্যাজেডি হতে গেলে? হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট? দ্য হিরো উইল ডাই or something worse than death will happen to him. তো এখন ইয়েস, এখানে তো হিরো মারা যাচ্ছে, তাই না? তাহলে ক্লাসিক্যাল এই কনসেপ্টে এই পয়েন্টটাও যাচ্ছে। এবং শেষ যে পয়েন্ট, শেষ পয়েন্টটা হচ্ছে পিটি অ্যান্ড ফিয়ার। So when the drama ends, we feel pity for Macbeth because the death of Macbeth is not the death of Macbeth, rather the death of possibilities, the death of an extremely potential human being, তাই না? আমাদের তার প্রতি পিটি জাগে এই কারণে যে ম্যাকবেথ কত কিছু হতে পারত, হ্যাঁ, ম্যাকবেথ কত কিছু করতে পারত, কিন্তু তা না করে ম্যাকবেথ chose to be a killer, and he had been hated by those who should have loved him. যারা তাকে ভালোবাসতে পারতো তাদের দ্বারাই সে ঘৃণিত হলো, তাই না? সো ম্যাকবেথের প্রতি আমাদের একটা পিটি জাগে, and at the same time we fear that yes, whoever tries to achieve something in a shortcut manner, that person must suffer, learning by suffering. বুঝতে পারছো আমি কি বললাম? আমাদের প্রত্যেকেরই সাফারিং মানে লার্নিংটা হবে সাফারিং এর মাধ্যমে। and Macbeth learns too late. ম্যাকডাফের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় ম্যাকবেথ শিখতে পারে, and that becomes too late. Najmul, can you mute if you do not have any question right now? Sure, sir.
জি Or সরি স্যার whenever you want to respond, you can unmute yourself. Okay. So what I am saying is that ম্যাকবেথ যেটা করলো সেটা হচ্ছে ও শিখলো, কিন্তু ওর যখন চোখ খুললো তখন সে দেখতে পেল তার কিছুই নাই। ওর চোখটা খুললো ম্যাকডাফ যখন বলে that he is not a woman born, হ্যাঁ তাই না? এই কথাটা বলার পরে সে তার জীবনের সকল ভুল বুঝতে পারলো, কিন্তু that was too late. So the message is clear. What happens to us if we learn things too late? তাই না? So that was the theme or message of the drama. তো এখন কথা হচ্ছে তাহলে পিটি অ্যান্ড ফিয়ারও ম্যাকবেথের মধ্যে আছে। For all these reasons, Macbeth is known as a tragedy, তাই না? But I have something to, something to think about. I mean, I will give you some clues which you might, take as my personal observation, or you can rethink about your observation. তো আমরা এতক্ষণ যে কনসেপ্ট থেকে চিন্তা ভাবনা করলাম সেই কনসেপ্টে ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি হিসেবে ম্যাকবেথ যায়, তাই তো? মানে তিনটা yes, পয়েন্টই তো আমরা দেখতে পেলাম। আমার কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে দুটো পথই দেখানো, যেটাকে ট্র্যাজেডি বলা যায়। আমি যে কোনো আলোচনার ক্ষেত্রেই দুটো ক্ষেত্রেই যুক্তি দিব, তারপরে তোমরা কোন যুক্তিটাকে এস্টাবলিশ করবে তোমাদের খাতায় তোমরা যখন উত্তর লিখবে, you must not be self contradictory, you have to choose one. Whenever this position of duality comes, you cannot answer in a dual manner. You have to take one side and stick to it. You cannot do both. So my point is different regarding this tragedy concept of Macbeth. So in the classical tragedy, it was said that the hero will die, or something worse than death will happen to the hero. But there is also another point. The hero must fight. The hero must fight all through the drama. And he will finally be defeated in the fight. But he will never stop fighting. কথা কি বুঝতে পেরেছো? And he will fight for a good cause. এই হচ্ছে নাটকের ট্র্যাজেডির হিরোর যে বৈশিষ্ট্য, মানে একজন ক্লাসিক্যাল হিরোর যে বৈশিষ্ট্য। একজন ক্লাসিক্যাল হিরো তার গোটা জীবনে যুদ্ধ করে যাবে, উতরানোর চেষ্টা করবে, বাট হি উইল বি he will fail. তো এখন খেয়াল করে দেখো ম্যাকবেথ, what is Macbeth doing? Is Macbeth fighting? Yes, in a sense he is fighting. In a sense he is fighting to keep his position intact, তাই না? But do you call killing in deception fighting? It's like Macbeth has killed King Duncan without any sort of what should I say, without any sort of notice. He has killed Banquo, that is also through assassins at night. He has killed Macduff's wife and his little son through assassins. Now এটাকে কি ফাইটিং বলে? হিরোকে ফাইট করতে হবে, ফাইট করে হিরো হেরে যাবে এবং তার জন্য আমাদের সিম্প্যাথি জাগবে। কিন্তু একজন কিলারের প্রতি কি করে সিম্প্যাথি জাগে? একজন কিলারের প্রতি কিভাবে পিটি হয়? মানে হি ইজ জাস্ট আ কিলার from my perspective. He killed one body, and just to avoid the consequence, he made sure that he kills more. He is the bringer of blood, and blood puts him into his destiny. So in my perspective, it is not a tragedy, because in a tragedy something bad is happened with the hero. The hero is sympathized because his destiny should have been something else. But what Macbeth has done, don't you think he deserves this fate?
Sir, from the very beginning, he deserved all of it, sir, Yes, and even more. and From even my more, of course. And if he deserves this fate, then how is that a tragedy? It is justice, isn't it? ধরো exactly, sir. there are so many dramas where we see characters who fell into tragic death or tragic consequence, হ্যাঁ? যেমন তোমরা সামনে ইডিপাস রেক্স পড়বা যদি তোমরা লিটারেচার স্ট্রিমে যাও, অফকোর্স, তাহলে ক্লাসিক্স ইন ট্রান্সলেশন বলে একটা কোর্স থাকবে। দেয়ার ইউ আর গোয়িং টু রিড ইডিপাস রেক্স, অ্যান্ড তোমরা হয়তো মাই ইডিপাস কমপ্লেক্স বলে একটা শর্ট স্টোরির মতো পড়েছো in your introduction to prose course. I don't know whether you have read it, but it is there in your syllabus. যাই হোক, ইডিপাস রেক্স যে নাটকটি, এটাকে বলা হয় ঐতিহাসিকভাবে the best tragedy ever written. So in that drama, what happens is that the hero was fated to kill his own father and also to marry his own mother. হিরো ইডিপাস যে, তার প্রতি একটা ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে একদিন সে তার বাবাকে হত্যা করবে এবং নিজের মাকে বিয়ে করবে। এখন গোটা নাটকটা এমন ভাবে সাজানো যে আননোয়িংলি সে সত্যি সত্যি তার বাবাকে খুন করে এবং আননোয়িংলি সে তার মাকেও বিয়ে করে। হ্যাঁ, এখন যা তার সাথে হয়েছে সেটাকে বলা যেতে পারে যে এমন ভাবে নাটকটা এগিয়েছে যে he wanted to save himself from some sort of usurpers, or not really usurpers, but he wanted to save his own life. ও বনে বনে ও হচ্ছে যখন এই তথ্যটা জানতে পারে সে যে রাজ্যের প্রিন্স, সে রাজ্য থেকে সে পালায়, সে তার বাবা এবং মা থেকে দূরে চলে যায়। কিন্তু সে জানতো না এই বাবা মা হচ্ছে পালিত বাবা মা। হ্যাঁ, এবং সে তার ফেট থেকে দূরে যেতে গিয়ে সে ফেটের আরো ক্লোজে চলে যায়। সে তার সত্যিকারের বাবার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। তার সত্যিকারের বাবা হচ্ছে একজন রাজা। সে মনে করেছে তাকে খুন করার জন্য অ্যাসাসিন পাঠানো হয়েছে। সুতরাং সে কি করে, তার সৈনিকদের দিয়ে ইডিপাসকে মারার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, তখন ইডিপাস ছিল সবচেয়ে ভালো যোদ্ধা। নিজের যান বাঁচানোর জন্য সে সবাইকে মেরে ফেলে, ইনক্লুডিং হিজ ফাদার। তার বাবা তখন শিকারের জন্য বনে একটা জঙ্গলে ছিল, সেই জঙ্গলেই সেই কয়েকটা সৈন্যের সাথে তার বাবাকে মেরে ফেলে। এইভাবে আননোয়িংলি সে তার বাবাকে মারে। আর পরবর্তীতে পাশের রাজ্যে যখন সে যায়, গিয়ে দেখে স্ফিংস নামে একটা দৈত্যের হাতে গোটা তোমার হচ্ছে নগরী, হ্যাঁ, গোটা নগরী হচ্ছে প্লেগে ভেসে আছে। স্ফিংস নামে একটা দৈত্য সে নগরী দখল করে আছে। তো সেই দৈত্যকে সে ডিফিট করে ইন দ্য গেম অফ রিডলস, এবং সেই দৈত্য তাকে রাজ্য ছেড়ে দেয় এবং ওই রাজ্যের রাজা হবার জন্য রানীকে তার বিয়ে করতে হয়, এবং সেই রানী ছিল আর কেউ না, তার মা। কথা বুঝতে পেরেছো? নাটকটার কনসেপ্টটা আমি বললাম এই কারণে, দ্যাট ইজ কল্ড ট্র্যাজেডি মাই ডিয়ার, বিকজ something happened to him which should have been which could have been avoided, or you can say he did not have any direct যদিও এটা নিয়ে ডিবেট আছে, আমি ওই নাটকটা পড়লে তা নিয়ে ডিসকাস করতাম। কিন্তু কথা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ইডিপাসের ব্যাপারটাকে ট্র্যাজেডি বলা যায়, কারণ ইডিপাস যে খারাপ কাজগুলো তার সে করে ফেলেছে সেগুলো অজান্তে করেছে। হি ডিড নট টেক রেসপন্সিবিলিটি অফ দোজ ওয়ার্কস, যদিও তার শেষে এসে মনে হয় সে তার জ্ঞানের চক্ষু দিয়ে বিষয়টিকে দেখেনি, তাই সে নিজের চোখ নিজে উপরে ফেলে। বাট আলটিমেটলি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, উই ফিল সিম্প্যাথি ফর ইডিপাস, ডোন্ট উই? জি স্যার। Yes, sir. বাট হিয়ার ম্যাকবেথ কি করলো? ফন্দি করে বউয়ের সাথে রাজাকে হত্যা করলো। তার জন্য কিসের সিম্প্যাথি? কিসের সিম্প্যাথি বলো? স্যার ওই স্যার এই মানে in the last class I asked that the drama Macbeth it deals with the psychology of a murderer, because at the very beginning of this drama
Macbeth is represented as a glorious soldier and a hero, but as the story unfolds, Yes, we find out that he's more of a murderer than he yes. is. He He's is no a way selfish man. near. Mhm. Yes, sir, exactly. Yes, he is Sir, nowhere near to be an ideal man. man or a hero, Yes. So but হিরোর he যে has all the কনসেপ্টটা, characteristics of a murderer. yes, he has everything that suits to someone Um, who a is killer or a murderer. self-centered. For his own self, he can do anything. But a hero must represent a community. Does he represent any community? He is Exactly, not. sir. He No, is sir. not No. liked by anyone because he killed the good king, King Duncan. তাই না? সে তার বিশ্বস্ততা মানুষের কাছ থেকে হারিয়েছে। Yes, he used to be very famous as the soldier, but when he took the throne, Yes, sir. he lost his fame. He lost his position among the others, including the attendants, including the lords, including the soldiers, everyone. সবার বিশ্বস্ততা সে হারিয়েছে। So in that sense, I don't think Macbeth is a classical hero because Macbeth is not fighting against his fate. Macbeth is just getting worse into his action. That's it. But like a classical hero, he is not fighting against a cause or whatever you say. He did not fall into the trap. Rather, he brought the traps in his life. সে কোনো ফাঁদে পড়েনি, বরং নিজের জীবনটাকে সে ফাঁদ বানিয়ে ফেলেছে, তাই না? So it is not the fate Exactly, sir. for which Macbeth is dying. It is for his action. মানে সে কর্মফল ভুগছে, মাই ডিয়ার। সে ভাগ্যের দোষে দুষ্ট নয়। কথা কি বুঝতে পারলে? Ji, sir. That is one question I often ask in the examinations. What is more significant in the drama, Macbeth? Fate or actions? এখন তুমি যে কোনো একটা নিতে পারো, তুমি ফেট বলতে পারো, তুমি অ্যাকশনও বলতে পারো, but ultimately you have to take one side and prove it. So in my sense, Macbeth is not a classical hero. Let alone classical hero, Macbeth is not a hero at all, according to my perspective. And if Macbeth is not a classical hero, how Macbeth is a classical tragedy, or how Macbeth is a tragedy? Where is the tragedy here? A killer has been killed and the throne has been reclaimed, by the son of the good king. So how is it a tragedy? In a tragedy, something should happen that we do not like, তাই না? আমাদের এন্ডিংটা পছন্দ হবার কথা না ট্র্যাজেডিতে, কিন্তু এই নাটকে যে এন্ডিং হয়েছে, ডোন্ট ইউ থিংক ইট ইজ দ্য বিফিটিং এন্ডিং? Exactly, sir. It has এতগুলা a sense of মানুষের closure. খুন যে করেছে, তার মাথাটা তো কারো না কারো হাতে যাবে, এটাই স্বাভাবিক, তাই না? So Ji, sir. I think Macbeth deserves the ending the way it has ended in the drama. So I don't think it's a classical tragedy at all, or a tragedy at all. But again, আমি তোমাদেরকে প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছি যেটা কি করে ট্র্যাজেডি বলা যায়। আবার এখন আমি তোমাদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝালাম কি করে ট্র্যাজেডি না বলা যায়। Now don't be confused. You have to take away, you have to find whether it is fate or action. You have to balance. I mean, put the ideas into a balance and see which one is weighty. যেমন ম্যাকবেথ নাটকটা নয়, আমি যখন ইডিপাস নিয়ে একটা উত্তর লিখেছিলাম, সেই সময় খুবই ভালো একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম এবং তারপরে আমি উত্তর লিখেছিলাম ইডিপাস নাটকের উপরে। There are two concepts, the guilt of Oedipus, the innocence of Oedipus. তো দুটোর পাল্লার মধ্যে আমার কাছে
ইডিপাসের গিল্টকে ভারী মনে হয়েছিল ইনোসেন্সের তুলনায়, and I took the side of guilt of Oedipus, not innocence of Oedipus. এখন তোমাদেরকে ম্যাকবেথের ভেতরে গিল্ট বা ইনোসেন্স কিছু একটা সাইডে যেতে হবে, বাট ইউ ক্যান নট ডু বোথ। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, what about Lady Macbeth? Lady Macbeth wanted to see her husband in the highest position of a country, and she made everything to make the wishes into reality, তাই না? কিন্তু the way she represented her words, does it not make her a tyrant or a manipulator rather than someone who has ambition? She had ambition, but she tried to achieve this ambition through manipulation, right? বুঝতে পারছো? Yes, sir. জি স্যার। এখন একজন ম্যানিপুলেটরের প্রতি কি তোমার সিম্প্যাথি জাগবে? একজন ম্যানিপুলেটরকে কি তুমি নারীবাদের ধ্বজা ধরা কোনো ক্যারেক্টার বলবে? How is she a feminist? I always ask this question to the students. যদি আমি লেডি ম্যাকবেথের উপর প্রশ্ন করি, is Lady Macbeth a feminist character? Explain. That's a common question. Now, many people would say at that time women were not permitted to have political success, and she is a great example of a woman who was different, who tried to achieve political success. অনেকে এইভাবে বলে থাকে, কিন্তু সে তার পলিটিক্যাল সাকসেসটা কিভাবে অর্জন করলো? তার জেন্ডারকে ব্যবহার করে। যেই জেন্ডার নিয়ে মেয়েরা এত কথা বলে, নারীবাদের মানুষরা যেই জেন্ডার নিয়ে এত কথা বলে, I also consider myself a feminist, though a liberal feminist, of course. But নারীবাদীরা, টিপিক্যাল নারীবাদীরা, যারা নারীবাদ না বুঝেই নারীবাদ আর কি, তো এদের যে কমন কিছু কথাবার্তা থাকে, তার কোন জায়গায় লেডি ম্যাকবেথ ফিট করে? Sir, She Lady Macbeth is misuses her gender. She misuses her gender, doesn't she? of course, sir. She first, prays to a spirit or God, I don't remember, that her sex should be, changed, or her sex should be cut. She says, unsex me. She also says she is full of ambition, that she will not even, what should I say, hesitate to kill the newborn baby for this ambition. So what she is just a cruel human being. Cruelty does not have any gender. That's what Shakespeare tried to prove. Evil does not have any gender. এটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ। কিন্তু লেডি ম্যাকবেথকে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে ফেমিনিজমের ধ্বজাধারী বলা যায়, এটা আমার কাছে মনে হয়নি। এখন তোমাদের কাছে মনে হতে পারে, হলে দেখো কিভাবে মনে হয়। সে বলেছে আনসেক্স মে, কিন্তু পরে সে কি তার সেক্সটাকেই ব্যবহার করলো না ম্যানিপুলেট করবার জন্য? Yes, sir. তার হাজবেন্ডকে ম্যানহুড নিয়ে প্রশ্ন করে, তারকে ম্যানহুডের খোঁটা দিয়ে she tried to achieve the goal. Now she is a manipulator. She is she is a killer just like her husband, and that's why she could not handle the mental pressure, guilt of conscience, and that's why she perished. লেডি ম্যাকবেথ নিজেকে মেরেছে, সিম্বলিক্যালি ম্যাকবেথও নিজেকে মেরেছে। কেমন করে বলতো? ম্যাকবেথ ব্রট হিজ ডেস্টিনি। ম্যাকবেথ একটার পর একটা খুন করে নিজের ভাগ্য নিজেই ডেকে এনেছে, আর লেডি ম্যাকবেথ কাজটা নিজেই করে ফেলে ব্যাপারটাকে একটু সহজ করে দিয়েছে, আর কিছু নয়।
So in my perspective, Lady Macbeth is not a feminist character. She is not a politically successful character, because whatever she does, she tries to fulfill her ambition in a weird and at the same time what should I say, uh, socially unaccepted, morally unaccepted way, তাই না? Socially, morally, তুমি যেদিক থেকেই বলো না কেন, whatever she has done, that is unaccepted. So আমার তাকে কোনোভাবেই ভালো চরিত্র তো মনে হওয়ার কারণ নেই, বরং আমার তাকে ফেমিনিস্টও কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে মনে হয়নি। যারা তাকে ফেমিনিস্ট বলে তারা কি খেয়ে কি 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 ভেবে বলে তা আমার আজও মাথায় ঢোকে না, কিন্তু প্রচুর লোকজন পাবে। তোমরা যে কোনো ইউটিউবে সার্চ দিয়ে দেখো লেডি ম্যাকবেথ ফেমিনিস্ট কিনা, তার পেছনে প্রচুর যুক্তি তারা দেবে, কিন্তু সেগুলোকে কাউন্টার করবার মতো তোমার একটা জায়গা মনের মধ্যে অটোমেটিক চলে আসবে। ওকে, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? Yes, sir. Yes. Class Sir, is- in terms of Macbeth, sir, Yes, there is please. no, sir, in terms of Macbeth himself, sir, Macbeth, we can see that there is no character development for him in this drama. Rather, it is Hamartia, Yes. right, sir? But Yes. for Lady Macbeth, at the end of the drama, we can see that she is having guilt, and due to her guilt and regrets, she commits suicide. So আমরা কি স্যার এই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে স্যার লেডি ম্যাকবেথের ক্ষেত্রে কি স্যার ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, এরকম কিছু বলতে পারি স্যার? At the very least, she has fallen, she has fallen into what should I say, into delusions, right? Yes, sir. Now she was a strong personality, and later she has gone crazy. She started going through delusions. So you can say that Lady Macbeth has been transformed in this drama, but whether that transformation is development, I am not sure. By development, if you say yes, the character has been changed, so yes, there is a kind of character development for Lady Macbeth. But if you try to say that by development she becomes better, no, that was not the thing happened in the drama, was it? No, sir. But No, yes, character development is there. Character development bolte ki bochhay? A character goes through changes, right? Changes, yes, sir. Yes, sir. So that's what happens with Lady Macbeth. She was a strong personality, and then she becomes weak. So a transformation happens. The same thing happens with Macbeth as well. But Yes, sir. Macbeth does not become a good human being through the drama. Okay, so is there any more question? I only hear questions from Malik and Najmul. The others are always silent. I don't know whether whatever I'm saying in the class reaching out to you, or whether you are interested to take part in the discussion or not. But this is where I need to stop the discussion of the drama. So the drama is finished. I hope you understood. Of course, you should enjoy the drama. And this is one of the greatest dramas written by Shakespeare, and one of the dramas which you should not forget in your whole life. That is true. And for your examination, I am not giving you any sort of suggestion, because all the suggestions are given already. I have given you so many hints from where I can make questions. The only difference is I am not going to tell you what are the questions, but the clever people must find out the hints. তো এভাবে কিছু বলবো না, বাট কিছু কিছু জায়গা যেগুলো আছে, if you concentrate there, যেমন
আমি কিছু কিছু পার্ট বলে দিয়েছিলাম, ড্রামাটিক আয়রনের যে জায়গাটা। যদি স্ট্রাকচারের দিকে যাই, থিমেটিক্যালি যদি বলি, ট্র্যাজেডির কথা যেটা বললাম, ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টের কথা যেটা বললাম, ফেমিনিজমের কথা যেটা বললাম, if you think from these perspectives, I think you will have no problem in answering any sort of questions. Okay, and you can watch one movie. I will give you the movie after today's class. তোমরা ওই মুভিটা দেখতে পারো। খুব বেশি আগে বের হয়নি, আমার কাছে মুভিটা ডাউনলোড করা ছিল, বাট আমার পিসি নষ্ট হবার কারণে হারিয়ে গেছে। ম্যাকবেথ সিনেমাটা কিন্তু বের হয়েছে মেবি 2018 অথবা 17 সালে, লেটেস্ট ম্যাকবেথ যেটা বের হয়েছিল, যেখানে খুব দারুণ অভিনয় করেছে সবাই, ওইটা তোমরা দেখতে পারো। আমি ভুলে গিয়েছি ডিরেক্টরের নাম, আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি, যেহেতু পাইরেসি করে বাংলাদেশে সবই পাওয়া যায়। সো আই বিলিভ যদি আমি তোমাদেরকে নাম, ডিরেকশন বলে দিতে পারি, সো ইউ ক্যান ডাউনলোড দ্যাট and you can watch it. But I would also like you to watch stage shows rather than movies. আমি তোমাদেরকে খুব সুন্দর একটা স্টেজ শোর ভিডিও দেব, হ্যাঁ, যে ভিডিওটা আমি মনে করি ম্যাকবেথ বোঝার জন্য এটা বেশি ইফেক্টিভ। ঠিক আছে, সেরকম একটা ভিডিও আমি তোমাদেরকে দেব, ইউটিউবে আছে। ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে, বাট দ্য ওয়ান আই প্রেফার, I think that will help you better than a movie. স্যার আপনি কি ওই যে রোমান পোলানস্কির মুভিটার কথা বলছিলেন? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, 2018 অথবা 17 তে বের হয়েছে, রাইট? জি স্যার, জি স্যার, খুবই রিসেন্ট। খুবই রিসেন্ট। ওয়েট, আমি একবার তাও দেখে নেই। স্যার পোলানস্কির ফিল্মটা হচ্ছে মেবি স্যার 1973 এর দিকে স্যার, ওটা অনেক আগের স্যার, না 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 রিসেন্ট না স্যার। ও না না, পোলানস্কির না। পোলানস্কিরটা স্যার 71 এর স্যার, পোলানস্কি 1971। অনেক দূরেরটা না, পোলানস্কির না। ম্যাকবেথের রিসেন্ট 2017-18 দিকে একটা বের হয়েছে। হ্যাঁ জি স্যার, একদম রিসেন্ট একটা স্যার ফিল্ম, ওটাতে স্যার ডেনজেল ওয়াশিংটন স্যার প্লেড ম্যাকবেথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেনজেল ওয়াশিংটন আছে। জি স্যার, জি স্যার, ওটা খুবই রিসেন্ট স্যার, 2019 এর স্যার, ইফ আই এম নট রং। ও না, এটা তো 2021 সালের। এইটা নয়, আরো একটা আছে। এটা নয়, এটা আমিও দেখিনি। জি স্যার। ডেনজেল ওয়াশিংটনের না। ওয়েট, ও এটা 2015-তে বের হয়েছে। আমি তোমাদেরকে ট্রেইলারটা দিচ্ছি, দাঁড়াও। ও স্যার, ওই মাইকেল ফেসবেন্ডার একটা স্যার। আমি না নামগুলো আসলে মনে নাই আমার। স্যার ওই যে স্যার আপনি দেখো তো, একটা ইয়ে দিয়েছে, দেখো তো, লিংক দিয়েছে, দেখা যায় কিনা। জি স্যার শিওর। 2015-তে বের হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে? সবাই একটু দেখো তো। স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। এইটা, হ্যাঁ, মাইকেল ফেসবেন্ডার, ঠিকই আছে। মাইকেল ফেসবেন্ডার, ইয়েস, দিস ওয়ান, ইয়েস। সো এটা ডাউনলোড করা সম্ভব না? জি স্যার, ওই যে ইয়েতে আছে। জি স্যার, এটা টরেন্টেই পাওয়া যাবে স্যার, টরেন্টে সার্ভার গুলোতেও থাকে স্যার। আচ্ছা, আমি এফটিপি সার্ভার থেকে দেখলাম, নাগরদোলা থেকে, কার্নিভালের ইয়েটা এখানে আছে। তাহলে যারা পারবে ডাউনলোড করো, যারা পারবে না তাদেরকে ডাউনলোড করতে হেল্প করো। দিস ইজ আ গুড ভার্সন অফ ম্যাকবেথ, আই থিংক। অনেকগুলোই দেখেছি আমি, but this one is good. Sir, this one tried to stay honest to the book. Honest to the text. True. Text, yes sir. আবার ইয়ে দেখতে পারো তোমরা, আমি তোমাদেরকে একটা ইয়ে দেব, স্টেজ শো দেব, সেটাও দেখতে পারো। আচ্ছা, এখন when you have got
everything from the text. I think you understand the text. Now you can watch as many movies you want, but খুব বেশি না দেখাই ভালো, তাতে টেক্সটের যে একটা র মানে ইয়া আছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, দ্যাট মাইট বি বায়াসড অর প্রভোকড। হ্যাঁ, কারণ ডিরেক্টর যখন মুভি বানান, ডিরেক্টর একটা নির্দিষ্ট কজকে, ইন্টারপ্রিটেশনকে মাথায় রেখে বানান। সো ইউ ক্যান বি influenced by that. So best way is to write any question answer afterwards reading the text. But yes, if it helps you, you can also watch the movies and the dramas when your text is finished. Okay, so midterm পরীক্ষায় তোমাদের ম্যাকবেথ থেকে তো প্রশ্ন থাকবেই। মিড টার্মে এবার আমাদের আগের বারের মতোই একটা অ্যাসাইনমেন্ট এবং একটা গুগল ফর্ম এক্সাম থাকবে। So remember, in your Google form exam, in your 20 marks, I will not include Macbeth. I will include only the second drama. But in your midterm assignment, there will be one from Macbeth. I have already given you an assignment, that is the general assignment, but there is also a 24-hour assignment. তাই না? আছে না? Yes, sir. Yes. So for those 10 marks, definitely ম্যাকবেথ থেকে প্রশ্ন হবে। এটার একটাই ব্যাপার হচ্ছে, তোমরা ম্যাকবেথ থেকে 10 মার্কের অ্যাসাইনমেন্ট করছো, আবার 10 মার্কের মিড টার্ম পরীক্ষা দিচ্ছ। সো 20 মার্ক আমি ম্যাকবেথ থেকে পরীক্ষা নিচ্ছি, এর থেকে বেশি ম্যাকবেথে আমি পরীক্ষা নেব না। আর বাকি 20 মার্ক পুরোটাই থাকবে, মানে গুগল ফর্মের যে এক্সাম, সেটা পুরোটাই থাকবে তোমার ইয়ের উপরে, কি বলে তোমার ওইটাকে, নেক্সট যে ড্রামা দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্নেস্ট, সেটার উপরে। তো যদি কারো মধ্যে সেকেন্ড টেক্সটটাকে ইগনোর করবার চিন্তা ভাবনা থেকে থাকে, অল দ্য বেস্ট। ওকে, যাই হোক, তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস টেস্টের ডেটটা আমি দিয়ে দিই। Did I talk about any class test before? জি না স্যার। Okay. ওদের জেনারেল অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনের ডেট কবে জানো? স্যার 8 তারিখ। স্যার 8 তারিখ স্যার। So you have time. How about 9 তারিখে একটু বেশি আর্লি হয়ে যায় মনে হয়, 11 তারিখে এক্সাম দাও, পসিবল? ক্লাস টেস্ট। শিওর স্যার। ক্লাস জি টেস্ট। নাও ক্লাস টেস্টে আমি তোমাদের বড় 10 মার্কের প্রশ্ন দেব না। ওকে স্যার 11 তারিখ তো শনিবার স্যার, ওই দিন কি 11 নেবেন? তারিখে শনিবার? 11 জি তারিখে স্যার। তো বৃহস্পতিবার, আজকে 4 তারিখ, 11 তারিখে শনিবার কেমন করে হবে? সরি স্যার, আমার ডিসেম্বরে মানে ক্যালেন্ডার বের হয়ে গেছিল। স্যার 11 তারিখ স্যার বৃহস্পতিবার স্যার স্যার। ঠিকই আছে স্যার, বৃহস্পতিবারই You স্যার। are one step ahead. সরি স্যার, মানে কিছু কিছু স্যার মানুষ খেয়াল করিনি, এটা আচ্ছা হয়তো লেগে গেছে। বর্তমানে থেকেই ভবিষ্যতে বাস করে ইন আ পজিটিভ ওয়ে, বাট তোমার ক্ষেত্রে তুমি একটু বেশি এগিয়ে গেছো। যাই হোক, তো ইয়েস 11 তারিখে তাহলে দাও। হ্যাঁ, ফার্স্ট ক্লাস টেস্ট। আমি 10 মার্কের পরীক্ষা যেটা নেব সেটা কিন্তু বড় কোয়েশ্চেন হবে না, দ্যাট উইল বি এক্সপ্লানেশনস। হ্যাঁ, এক্সপ্লানেশনস কেমন করে লিখতে হয় তার বিষয়ে তোমাদের ফেসবুকে আমি একটা পোস্ট দিয়ে দিব। এক্সপ্লানেশন বিষয়টা হচ্ছে এমন, আই উইল কোট আ ডায়লগ অর টু ফ্রম দ্য ড্রামা, মানে 5 মার্ক 5 মার্ক, মানে দুটো উত্তর তোমাদেরকে লিখতে হবে। সো এক কথায় বলতে হবে, দিস লাইনস আর টেকেন ফ্রম দ্য ড্রামা ম্যাকবেথ বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। ম্যাকবেথটাকে ইটালিসাইজ করে লিখতে হবে। তারপরে কোটেশনটা এক বাক্যে বা 2 বাক্যে কোটেশনটার কনটেক্সট বলতে হবে, তারপরে যেটা কে কাকে বলে, কোথায় বলে, দ্যাটস ইট। এন্ড দেন লাস্টে এসে কোটেশনটার ব্যাখ্যা করতে হবে। সো দ্যাট ইজ ভেরি সিম্পল, ইউ হ্যাভ ডান ইট বিফোর ইন ইউর আর্লিয়ার স্টাডি, সো ইট শুড বি ভেরি সিম্পল, তাই না? স্যার গুগল ফর্মে কি ইটালিসাইজড করা যায়? গুগল ফর্মে তো আমি তোমাদের পরীক্ষা নেব না, দেয়ার উইল বি নো গুগল ফর্ম এক্সাম। Every class test must be submitted like a file.
I will Okay, not sir. allow you to write anything in Google Doc. In my Okay, class, you give me either a PDF or a Microsoft Doc, but not a Google form, a paper. Nothing should be submitted in Google Doc. Microsoft Word অথবা PDF অথবা তুমি চাইলে হাতেও লিখতে পারো, হাতে লিখে সেটাকে স্ক্যান করে PDF করে দিতে পারো। সেগুলো সম্পর্কে আমি পোস্টে বলবো, ঠিক আছে? Okay, sir. Okay, sir. So there will be proper forms for writing. You must follow that because marks will be cut if you don't follow that. তো যাই হোক, কি হলো, এইভাবে দুটো প্রশ্নের উত্তর করতে হবে, মানে দুটো ব্যাখ্যার 5 5 10। এক একটা ব্যাখ্যা যেটা থাকবে সেখান থেকে তুমি উত্তর করবে, এবং ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে গোটা নাটকের সামারি লেখা যাবে না। ওই বাক্যটা দ্বারা আসলে কি বোঝানো হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ইট, জাস্ট এতটুকু লিখলেই হবে। এবং মনে রাখবে, ভবিষ্যতে যে গুগল ফর্ম এক্সাম আসছে, in that exam as well, besides a bigger question, there will be explanations. So I hope you understood what you need to do for your class test. Still, a post will be given after today's class. Maybe if I forget, give me a reminder, but you can Sure, follow that. তাহলে ক্লাস টেস্ট 1 11 তারিখে আজকের ক্লাসের শেষ হয়ে গেলে সিআর যে আছো নাজবুল, তুমি একটু পোস্ট করে দেবে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে। ওকে? জি স্যার। Yes, thank you. So today we still have 20 minutes. I know it's a bit difficult to concentrate upon another text or another writer after finishing one text in the same class, but you have left me no choice. I should have given this class on the last day when I had your class. That class should have been this class, but just because you had no idea, I had to give another class for this. So okay, let me give you some idea about the writer. Probably after that I can come to just wait, I'm coming back. Can you see anything? Can you see anything or anyone? I should yes sir. say. Yes, sir. Okay. Who is that? Oscar Wilde. Yes, this is Oscar Wilde. As we have learned a tragedy, our next drama will be a comedy. দুঃখের পরে একটু সুখ দরকার, হাসি মশকরা দরকার, তাই আমরা পড়বো হচ্ছে কমেডি। অস্কার ওয়াইল্ডের বিখ্যাত নাটক দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্নেস্ট। We will definitely read that drama as far as possible.
But before that, you need to know the writer a little, and after that maybe we can come to the text and we can read that together. Okay. Now, Oscar Wilde is an Irish poet, and you have actually 4 dramas in this course, and this is Shakespearean drama that we have read. That was the older drama. এটা কি দিলে ইয়ে মালিক? আচ্ছা, মুভি লিংক দিয়েছো তাই তো? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো শেক্সপিয়ারের নাটকটা একটু পুরনো, and this is one of the modern dramas, but by modern I am not meaning late modern. It is a drama from the Victorian era. Do you know what is the time span of Victorian era? Let me write. 1837 to 1901. This is the time span of Queen Victoria. Though at that time there was no official monarchy, but still Queen Victoria was so powerful, and the age is known as Victorian age. তো আমাদের কবির জন্ম হচ্ছে 1854 সালে, আর তিনি মারা গিয়েছেন 1900 সালে। 1854 থেকে 1900, মাত্র 46 বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন। So he falls totally into the era of Victorian period, right? বুঝতে পারছো? জি স্যার। So it's like Oscar Wilde, being a poet, an Irish poet and dramatist, is representing the Victorian age, and though at that time there were many other poets and dramatists who advocated the Victorian morality and other perspectives which are connected to politics, but Oscar Wilde was a different man. He rather criticized Victorian morality, especially Victorian aristocratic morality. কথা কি বুঝতে পারছো? ভিক্টোরিয়ান যুগের যে তোমার অ্যারিস্টোক্র্যাটিক যে কিছু চিন্তা ভাবনা ছিল, অ্যারিস্টোক্র্যাটিক সেই চিন্তা ভাবনাগুলোকে তিনি সমালোচনা করেছেন। অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ফ্যামিলি নর্মস, ক্লাসিজম, এগুলোকে তিনি সমালোচনা করেছেন। হ্যাঁ, যদিও তিনি আইরিশ ছিলেন, বাট তিনি তার জীবনের বেশ বড় একটা সময় হি পাস্ট ইন লন্ডন, এবং তিনি সেখানে তার বেস্ট যে কাজগুলো শুরু করেছেন ওখানেই করেছেন। এবং তিনি হচ্ছেন আমাদের কবি সাহিত্যিকদের ভেতরে সব থেকে পরিচিত একজন কবি, যাকে তোমার ক্রিমিনাল কনভিকশনে নেওয়া হয়েছিল বিকজ অফ হিজ কনসেক্সুয়াল হোমোসেক্সুয়ালিটি, যেটাকে বলা হয় মানে one of the very what should I say, one of the pioneering trials, or you can say one of the first trials for a celebrity regarding homosexuality. তিনি হোমোসেক্সুয়াল ছিলেন এবং তিনি সেটা স্বীকার করতেন, এবং তাকে আসলে ট্রায়ালে নেওয়া হয়েছিল, হ্যাঁ, এবং তিনি শাস্তি পান বিকজ তখন হোমোসেক্সুয়ালিটিটা একটা অনেক বড় অপরাধ ছিল। হ্যাঁ, তিনি জেলে গিয়েছেন হোমোসেক্সুয়ালিটির জন্য, এবং পরবর্তীতে তিনি 46 বছরে মারা গেছেন একটা রোগে আক্রান্ত হয়ে। আই ডোন্ট রিমেম্বার যে তিনি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, বাট এই হচ্ছে তার মোটামুটি জীবন কাহিনী। Now he has had education in one of the best possible place, that is Trinity College, Dublin, and then Magdalen College, Oxford. You understand, এখানে সেখানে নয়, তিনি অক্সফোর্ডের স্টুডেন্ট ছিলেন। আর অনেকেই জানে না যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কিন্তু আসলে অনেকগুলো কলেজের
মানে কি বলবো একত্রিত একটা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। এটা কি জানো তোমরা? অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মানে কিন্তু একটা বিল্ডিং না। Oxford University has 33 colleges, 33 or 35, I don't remember, but something like that. এবং সবগুলো কলেজ মিলিয়ে হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যেমন 7টা কলেজ আছে, অক্সফোর্ডের আন্ডারে এমন এতগুলো কলেজ আছে, এবং সেখানকার যে কোনো কলেজে ভর্তি হলেই তুমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। বুঝতে পেরেছো? জি So he was, you know, a critic first, then he became a literary figure, and he got his education from one of the best alma maters possible. Now though he wrote in English, but he did have mastery in 2 other languages, specifically French and Greek, and he had deep interest in Greek tragedies specifically. Okay, his most notable works would be definitely this drama, The Importance of Being Earnest. তাছাড়াও তার আরো অনেকগুলো ভালো নাটক আছে, কিন্তু তারপরেও এই নাটকটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিফোর হি বিকাম হোমোসেক্সুয়াল, তার কিন্তু বিয়ে হয়েছিল, তার কিন্তু তোমার সন্তানও ছিল। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো এইসব দিকে আমি যাব না, আমি ওইটা দিকে খুব একটা ইন্টারেস্টেড না। কিন্তু তার সব থেকে বড় যে অবদান, মানে তিনি কিন্তু ইংরেজি ভাষা ছাড়াও অন্য ভাষাতেও সাহিত্য লিখেছেন। তিনি ফ্রেঞ্চে সাহিত্য লিখেছেন, তিনি গ্রিক ভাষা থেকে বা গ্রিক সাহিত্য থেকে অনেক উপাদান নিয়েছেন, এমনকি তিনি ট্রান্সলেট পর্যন্ত করেছেন। হ্যাঁ, তো আমরা যে নাটকটির কথা বলছি সেই নাটকটি আসলে তো আপনার কি বলে যখন প্রথম পারফর্মড হয় 1890 এর পরে, 1895 এর দিকে হওয়ার কথা, লন্ডনে কি বলে প্রচন্ড পপুলার একটা নাটক হিসাবে যখন মঞ্চস্থ হচ্ছে, হি ওয়াজ আন্ডার ক্রিমিনাল চার্জ। তখন তিনি হোমোসেক্সুয়ালিটির চার্জে অলরেডি কোর্টে যাতায়াত করছেন। হ্যাঁ, তো এই যে চার্জটাই মানে ভবিষ্যতে যদিও তার উপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, হ্যাঁ, কিন্তু তারপরেও মানে এটা তার গোটা লাইফকে বেশ ভালোভাবে এফেক্ট করে। হ্যাঁ, এবং এটা একটা ইনডিসেন্ট সম্পর্ক হিসেবে তখন কোর্ট রায় দেয়। হ্যাঁ, যাই হোক, তার শাস্তি হয় 2টো ট্রায়াল পরে। একবার চার্জ সরিয়ে নেওয়া হয়, তারপর তার শাস্তি হয় এবং তাকে 2 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়, which was the maximum penalty back then for this kind of indecent relationship. Okay, তো যাই হোক, তিনি আবার জেলে বসেও নাটক লিখেছেন, এরকম অনেক কিছু আছে, তো এদিকে আমি এখন আর যাচ্ছি না। সো তার যে সব থেকে বড় অবদান হচ্ছে he saw the society as a critic, আমি তোমাদেরকে বলেছি he was a critic before being a literary figure. তিনি একজন সমালোচক পূর্বে ছিলেন, তারপরে তিনি নাট্যকার বা কবি হয়েছেন। So in his dramas what we see is an expression of a critic. তার নাটকে আমরা নাটকের মাধ্যমে সমাজের যে একটি তোমার কি বলে সমাজের যে একটি তোমার সমালোচনা করবার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নাটককে ব্যবহার করা যায়, he established that, and he wrote mostly comedies, and that's why it was easy for him to critique the society. ধরো শেক্সপিয়ারের ফুলগুলোরও কিন্তু একই কাজ। ফুলরা কমেডি চরিত্র দিয়ে যা বলে ফেলতে পারে, সিরিয়াস কোনো চরিত্র ওই কথা বললে তার গর্দান চলে যাবে, কিন্তু হাসতে হাসতে অনেক সিরিয়াস কথাবার্তা বলে দেওয়া যায়। Have you understood? So ভিক্টোরিয়ান যুগের যে men and women and their nature and their lifestyle, it was hugely criticized in this drama, and you will understand it when we are going to read the drama.
ওকে, ভিক্টোরিয়ার জি স্যার। মোরালিটি কি এটা এখন আমি চাইলে তোমাদেরকে বলতে পারি, অথবা আমি চাইলে তোমাদেরকে এটার উপর একটা লেকচার করতে পারি, বাট সেটা আমি চাচ্ছি না। I want you to understand Victorian morality through the drama as much as we can read, and then I have prepared the recordings, so সেটা তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। আমি তোমাদেরকে জাস্ট কয়েকটা লাইনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। Wait. Before we go to the text, can anybody tell me why the name is importance of being earnest? Importance of being earnest. What is the meaning of EARNEST? স্যার আন্তরিক স্যার, আর্নেস্ট does it mean? Yes, one of the meanings of that word is antorik, that is correct, but what else? Okay, if someone has a grave nature, I mean, dharo, if someone thinks deep, we call that person earnest. I mean, the thinking level has some sort of depth, then we call that person an earnest person. The person who can think deep, who can think reasonably, who can establish some sort of, opinion from an unbiased perspective, we call that earnest. যাদের চারিত্রিক গভীরতা আছে তাকে আমরা আর্নেস্ট বলি। আর্নেস্টের আরেকটা ক্লোজ অর্থ হচ্ছে সিনসিয়ার। ওকে, জি স্যার। Now, importance of being earnest, EARNEST. Now, this one is very important. That part of the title, earnest, is very important because Oscar Wilde is a clever writer, and you can say তার হিউমার অত্যাধিক রকমের তার রিডার এবং দর্শককে প্রভাবিত করে। হ্যাঁ, তার কিছু কারণ হচ্ছে তিনি তার নাটকের স্ট্রাকচার বানাতে যতটা না তিনি সেটার জন্য পপুলার, তার থেকে অনেক বেশি পপুলার তিনি নাটকের ডায়লগ থ্রো এর জন্য। এবং তিনি যদি সিনেমা বানাতেন, মানে তার সিনেমার যুগে তিনি যদি জন্ম নিতেন, আমার ধারণা তিনি ইতিহাসের বিখ্যাত ডায়লগ রাইটারদের মধ্যে একজন হতেন। হ্যাঁ, কিন্তু ডায়লগ গুলোর মধ্যে এত হিউমার ব্যবহার করতে পারার মতো ক্ষমতা সে যুগে অন্য অনেক রাইটারের ভেতরেই ছিল না। অনেক বিখ্যাত রাইটারও এত সুন্দর হিউমার তৈরি করতে পারতেন না। তো যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে there is a humor in this term, importance of being earnest, মানে চরিত্রের গভীরতা বা চারিত্রিক দিক থেকে গভীরতা হওয়া, মানে গভীরতা থাকার গুরুত্ব। Now there is a problem in this drama regarding a name called ERNEST. Earnest. Understand the problem. In this drama, there will be found two girls who think that they will marry a boy whose name is Ernest. ERNEST. You got it? কি বলছি? দুটো মেয়ে তাদের জীবনের স্বপ্ন তারা আর্নেস্ট নামে কাউকে বিয়ে করবে, because the name has a music. নামের মধ্যে একটা জাদু আছে। সো তুমি যখন ক্লাসে কি কোনো মেয়ে আছে? হ্যাঁ, লিমা আক্তার আছো তো? লিমা আক্তার আছো? অবশ্য দেখে লাভ কি, তোমরা তো কেউ কথার উত্তর দাও না। সৈয়দা তাসকিনা জামান আছো? স্যার আছি। আচ্ছা, তুমি যখন কাউকে বিয়ে করবা চিন্তা ভাবনা করো, তোমার কি মনে হয় যে নেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ? মানে কাউকে তুমি চেনো না, জানো না, কিচ্ছু না, বাট ফ্রম দ্য চাইল্ডহুড ইফ ইউ হ্যাভ আ ড্রিম দ্যাট
you will marry someone with the name Ernest. তুমি একজন মানুষের নাম শুনেছো আর্নেস্ট, নাম শুনেই তুমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছো। এই যদি এরকম ঘটনা ঘটে, এটাকে আসলে কি বলা উচিত? Is it any sort of মানে logic? Is there any sort of logic in that? No, sir, it is completely absurd. Is it absurd? Yes, you said Yes. it's absurd, right? But Yes. you will find two girls in this drama যাদের জীবনের একটাই স্বপ্ন, তারা আর্নেস্ট নামে কাউকে বিয়ে করবে, ERNEST. And the drama's name is the importance of being earnest, and that is EARNEST. You understand? Yes, sir. So right? There is a double play in this drama with this. This is called pun. Pun মানে জানো? Pun মানে হচ্ছে ডাবল মিনিং। যখন Yes, sir. কোনো একটা শব্দের মাধ্যমে একটা খেলা খেলা হয়, দুটো মিনিং করা হয় একই শব্দ দিয়ে, তখন তাকে ডাবল মিনিং বলে, আর পান বলে লিটারেচারের ভাষায়। এটা 202 কোর্সে তোমাদের ফিগারস অফ স্পিচ গুলো আস্তে আস্তে পড়ার কথা। তো ERNEST এর পেছনে মেয়েগুলো ছুটছে, অথচ তাদের জীবনে এমন একটা ছেলের পেছনে ছোটা উচিত ছিল যার চরিত্রে EARNEST আছে। বুঝতে পেরেছো সাইয়েদা আমি কি বলছি? Do you love a name or do you love a personality? Yes, sir. Do you love a name, just a name, or a personality? A personality, sir. Characteristics, right? Rather Yes, sir. than a name. একজন মানুষের নাম ধরো যে কোনো কিছু হতে পারে। কারো নাম যদি হগম্যান হয়, হগম্যান নাম হলেই কি সে হগ হবে? জরুরি না, তাই না? অথবা কারো নাম মনে করো হলো তার নাম হলো হচ্ছে ধরো কি বলে বিশ্বাস, তার নাম বিশ্বাস হলেই কি সে বিশ্বাসী হবে? No, sir. নট এক্স্যাক্টলি, নাও হতে পারে। যার নাম বিশ্বাস সেই পৃথিবীর সব থেকে বড় অবিশ্বাসের কাজটি করতে পারে। হ্যাঁ, আবার যার নাম হগম্যান সে পৃথিবীর সব থেকে ভালো মানুষটাও হতে পারে। সো নামের সঙ্গে আসলে মানুষের পার্সোনালিটির তো কোনো সম্পর্ক হবার কথা নয়। But in this drama, there are two girls who have the dream to marry someone someone called ERNEST. So the dramatist has given this title, The Importance of Being Earnest, EARNEST. But here for the girls, it is important for someone to be ERNEST. এখন এটাই হচ্ছে নাটকের কথা, আসলে কোনটা দরকার, আর্নেস্ট ERNEST নাকি EARNEST? বুঝতে পেরেছো? বোঝা গেল কি বললাম? জি স্যার। So from the title you might have some regarding the humor the drama is going to produce. একটু তো ধারণা পাচ্ছ নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, তো আমরা এখন নাটকটি যেহেতু আজকে পড়া শুরু করা সম্ভব না, আমরা অস্কার ওয়াইল্ড সম্পর্কে জানলাম। আমি মেবি তোমাদের একটু এক্সট্রা ক্লাস নিব। হ্যাঁ, আজকে বৃহস্পতিবার, তোমরা কি কালকে একটা ক্লাস করতে পারবে? তোমাদের একটা এমনিতেও একটা ক্লাস মনে হয় মিস ছিল, সেটা আমি নিয়েছি। আর আমি বলেছিলাম যে আমার কোর্সে এক্সট্রা ক্লাস লাগবে। সো কালকে কি ক্লাস করা সম্ভব তোমাদের পক্ষে? স্যার নামাজের আগে, না, নামাজের পরে স্যার সকালে অলরেডি একটা আছে স্যার। জি স্যার, জি স্যার, এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। স্যার নামাজের পরে আপনি তো বিকেলে বা সন্ধ্যায় নিতে পারি। স্যার আপনি কালকে তো এমনি বসতে চেয়েছিলেন একটু ওই যে হ্যান্ড আউটটা নিয়ে। হ্যাঁ, তো হ্যান্ড আউটের বিষয়ে কথা বলতে আমার সর্বোচ্চ 15 মিনিটস লাগবে, এবং এমন হতে পারে যে আমি ক্লাস নিলাম আগে, তারপরে 15 মিনিট হ্যান্ড আউট নিয়ে কথা বলে দিলাম। সো দেখো কি, ওই স্যাম্পল হ্যান্ড আউটটা একটু আপলোড করে দিলে আমরা একটু রেডি করতে পারতাম। এখনই আপলোড করে দিচ্ছি, এখনই ক্লাস শেষ করি। ওকে শিওর স্যার। আর যখনই আমি ভুলে যাব, তোমরা মনে রাখবে যে ইউ আর নট দি অনলি চিলড্রেন, যাদের কথা আমাকে ভাবতে হয়।
5টা কোর্সে এতগুলো ছাত্র, আর আমাদের নিজেদের লেখাপড়া আছে, হ্যাঁ, তো আবার জীবন আছে, তো একটু প্লিজ তোমরা যদি আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে সাহায্য করো বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে সিআর এর একটা অলিখিত দায়িত্ব হচ্ছে এটা আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া। সো আমাকে জি মনে স্যার। করিয়ে দিলে এটা আমি আগে দিয়ে দিতাম, তারপরেও আমি দিচ্ছি ক্লাস শেষ হলেই। তো কালকে কখন বসবা বলো? স্যার কালকে তাহলে স্যার সন্ধ্যার দিকে যদি হয় তাহলে স্যার বেটার হয় আর কি। সন্ধ্যায় কখন? ধরো বাংলাদেশ টাইম যদি আমরা 8টার দিকে বসি, না 8টা বেশি রাত হয়ে যায় না, 7টার দিকে যদি বসি, মাগরিবের নামাজের পরে। 7টার দিকে বসা যায়, তাদের কারো কোনো প্রবলেম থাকবে কালকে? হ্যাঁ ওটাই আর কি, কারো যদি কিছু বলার থাকে বলুক, কেউ তো কিছু বলে না। এখন বলে ফেল, পরে তো আর হ্যাঁ হ্যাঁ, বললাম। কারণ ডিসিশন নেওয়ার পর তো আর কেউ কিছু বলতে পারবে না, তাই না? সেটাই এই জন্য সেটাই কারো যদি প্রবলেম থাকে সেটাও বলুক, আর যদি না থাকে তোমাদের তাহলে ব্যাচের স্যার একটা এটাই ফিক্সড। তোমাদের ব্যাচের সম্পর্কে একটা খুব ভালো কথা আছে। তোমাদের ব্যাচের স্টুডেন্ট কম হতে পারে, but all of you are at least sincere about attending classes. So I guess তোমরা সেটা ধরে রাখবে কালকে। আর আমি তো বলেছি বাদাম খাওয়াবো, সো আরেকটা বাদাম পাপড়। এই বিষয়ে একটা কথা বলতাম স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে বললেন না ওই এর আগের দিন খাওয়াবেন, হ্যাঁ স্যার ওই খুললে তারপরে খাওয়ানো হচ্ছে স্যার, জার্মানি গেছেন স্যার, আসার সময় এক জোড়ে চকলেট নিয়ে আসলেও তো খাওয়াটা হয়ে যায় স্যার। আমি তো চকলেট আনবো, কিন্তু আমার যে নিজ আছে সেই দেখা যাচ্ছে চকলেট সব নিয়ে নিবে। আসলে বাদাম খাবো না। চকলেটের কথা শুনে সবার মুখ খুলছে স্যার। আমি বিশাল সৌভাগ্যবান যে সুরাইয়া শেষ পর্যন্ত কথা বলেছে। কথা, জি স্যার। মানে এটা আমার ক্লাসের সব থেকে বড় সাকসেস। জি স্যার স্যার। খাওয়ার কথা বলবেন, ও অনেক কথা বলবে স্যার। আচ্ছা, ম্যাকবেথ কেমন পড়িয়েছে জানি না, কিন্তু এই কথা বলার ফলে সুরাইয়া কথা বলেছে, আমি তাতেই খুবই খুশি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো সেটা হবে, অসুবিধা নেই। চকলেট কের ইউনিভার্সিটির সামনে স্বপ্নেও পাওয়া যায়, যদি চকলেটই খেতে চাও ব্যাপার নয়, জার্মান চকলেট হোক বাংলাদেশি চকলেট হোক, আলটিমেটলি চকলেট, তো অসুবিধা নেই, সেটা খাবে। তাহলে কালকে আসো, চকলেটের পরিমাণ বৃদ্ধি হবে, বুঝো না? জি স্যার। জি তাহলে বাংলাদেশ টাইম 7টার সময় তোমাদের ব্যাচের প্রায় সবাই আছে, 10-11 জনই তোমরা স্টুডেন্ট, জি তো স্যার। আমি ধরে নিচ্ছি সবাই আছে। তাহলে কালকে 7টার সময় ফিক্সড। আমাদের জি স্যার। মালেক মনে হয় না, সরি, নাজমুল হচ্ছে সিআর। তুমি জি। 2টা বিষয়ে দিবা, 11 তারিখে ক্লাস টেস্ট, আর জি স্যার। কালকে একটা এক্সট্রা ক্লাস যেখানে নতুন নাটকের উপরে প্রথম ক্লাস হবে, প্লাস হ্যান্ডআউট নিয়ে কথা বলা হবে যারা প্রেজেন্টেশন করছে তাদের জন্য। ওকে জি স্যার। জি স্যার। ওকে ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ, বাই। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম স্যার। সালাম।